the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. First of all, I'm so happy to meet with all of you. This is the first time I meet with you, and I can't imagine all of these people inside the Montreal, the youth people, and so I'm so happy to meet with you. And when you do the hymn, I felt that I'm released from depression. There's many problems facing me. I want your prayer, but in this topic today, we just to interact and to define what is the depression, the depression itself, because many people of you that imagine he is depressed, and Abuna, I'm in depression. No. This is a big and a huge definition. Not all the people feel that when I'm sad, I'm lazy, I'm not interacting with the community, so I'm depressed. No. We will start. There's a small pamphlet I want to share with you. This is from the National Institute Mental Health. Okay? I read it and I want to share with you because it's important. I know that many of you it's in a medical school, but it's important to define the definition of the depression, and after that, how, when we define anything, we can deal with it. And after that, what is the spiritual point of view and how this knowledge we can transform it into the life. If we fall in the depression, how to be released or to treat and to receive the treatment of the depression. First of all of us, we can imagine that the anti-depression it is a solution at all. We can read. This is the pamphlet. It's not touched, so I need first. So, and we want to give it a couple of show you. Okay. Okay. This is just a pamphlet, as I said, that the National Institute of the Mental Health define what is the depression itself. Feeling a depression, okay, just it's okay. Feeling moody or sad or grumpy or who does not want in the while. Depression, we define it as a medical problem. It's not a mood problem, but it's a medical one. So, and the depression can be treated. كلنا للأسف بنقول I'm depressed, so I can't receive the treatment of this depression. And what is the new? It is the early treatment of the depression. Early treatment, it's good with a good result of the population. And here in Canada, we thank God we are in Canada and we can we receive a good treatment for depression. We thank God in هنا في Canada. In Canada can deal with the depression with a good when you ask the centers that treat the depression, it is very important. Okay. What is the depression? Depression, as we said, it is a medical illness
with the many symptoms include, خدوا بالكم بقى, sadness, عشان all of you يقولوا إن depression it is the just sadness يقول. No, حاجات جديدة. It is the sadness, it's the only small part of the depression. I want to clarify this point. Sadness is the only small part of the depression. Some people with the depression may not feel sadness at all, but more irritable and just lose the interest in things they usually like to do. هو ده depression. يعني first of all أنا بقوم الصبح مش عايز أقوم من النوم. مش عايز أروح المدرسة. I can wait anything. زي ما هنشوف دلوقتي في two extremes. I want to sleep more or there's no sleep at all. It's very important. So the small part I want to أركز على الحتة دي قوي. The sadness is the only small part of the depression, and some people with this there is no at all dealing with the depression. Okay. بس خلينا كده بس نكبر سؤال. فاهمني؟ Yes, it's okay. Good. أنا هيجيلي depression. Okay. Okay. That's good. That's good. خلاص it's good. Keep it like that. مهم قوي حبايبي احنا please خلاص لغايه until it's good. Depression interferes. This is the يعني it's very important. السطر اللي احفظوه معايا. Depression interferes with your daily life and normal function. This is depression. It's the perfect definition of the depression. It's not sadness. It's not laziness. لا. لكن it interfere with our daily activities. دي مهمة قوي. والinterference دي it should stay for 2 weeks. الدكاترة يقولوا كده يعني لو أنا جالي the same this statement is fulfilled in me when the depression interferes with my daily life and the normal my daily activities, but 2 days, 1 day, 3 days, but it is lasts about 2 weeks. This is the full thing, our full definition of the depression. It have to stay 2 weeks in this depressive mood. It's very important الحتة دي حبايبي. اوكي. وبالتالي نجيب الصفحة فوق بعدها. اعمل زي ما انت عملت بالظبط. سوري انا كنت مستعجل فما عرفتش احطها في بليتس كده عشان اقدر اعملها لكم. I'm so sorry معلش. أنا قلت I ask you to pray for me علشان I have many يعني activities and I feel I'm not feel that I'm depressed a little more. بس your attendance شال depression بتاعنا. Thank you. Thank God. And in depressive mode. Okay. طيب. Are there a different type of the depression? Yes. There are many types of the depression. Many types. الواحد أول لما يقول أبونا I'm depressed. No. أقول له what type? There's many types of the depression. The most common depressive disorders include حاجة اسمها major disorder أو major depression أو major depressive disorder. And the other one, the persistent depressive disorders. ربنا يحافظ عليكم الموضوع ده. وهنشوف دلوقتي statistic. There are many causes of the depression. وهنشوف إن ممكن إحنا هنا بنتأثر by somehow to the 1 or 2 types of the depression. There is the major depression, persistent depression, or chronic depression, psychotic grade depression that can get better and worse. دي اللي هي الdepressive. وفي
بيسموها seasonal affective disorder أو seasonal depression. انتوا هنا في كندا this type of depression we can face it. بسبب ايه؟ الويذر. التلج. انا اول لما جيت جالي depression. It's very important ان احنا to recognize that the depression came from the weather. We are a human being and we should do ان احنا to live in a good weather. It's a seasonal affective disorder and some women report depression in a week or two prior to the بيسموها postpartum. ده بعد الحمل postpartum دي بيحصل فيها depression. لسه صغيرين بس المامز منكم او لسه طبعا هتبقوا مامز postpartum depression دي برضو many of the women that she didn't recognize that yes it's a postpartum period وممكن يحصل depression. It's normal. It's normal. بيسموه transient this postpartum depression بيسموه transient depression. And this is the most effective in treatment. يعني ده بيبقى بيجيب السكور العالي قوي في التريتمنت. أنا عارف الكلام غلس في الأول بس إيه هنبتدي نشوفه. أنا I prefer that any one of you this link it's very important. National Institute of Mental Health. It's very important. There's many topics inside this link. It's a popular reading. You are not يعني مش لازم تبقى دكتور أو دكتورة. It's very important إن انتوا to study أو تشوفوا ال National Institute of Mental Health. What are the signs and symptoms؟ هي دي. إمتى أقول أنا عندي depression؟ نمرة واحد persistent وبقولها بكل القوة persistent sad. ازيك يا فلان؟ كويس. How's it going? Good. تلاقوا حتى الليفل في حاجة؟ No. It's good. وتلاقي كلمة good هو مش good. Persistent sadness. Anxious. Feeling of the hopelessness. ودي أكتر حاجة البنات loss of hope والحته دي حطوا لي خط عليها دلوقتي make the highlight كده عليها علشان لما نتكلم على spiritual point of the depression how to treat the hopelessness feeling of guilty and helplessness loss of interest or pleasure or hobbies and activities زي ما احنا قلنا في الأول decreased energy it's very important. All of you at the youth عاوز في energetic لكن أول ما نقول there's a convention for this كبرنا بيدوشوا دماغنا كبرنا. طيب تعال نخرج شوية عايز أقعد في البيت خلي بالكم الحتة دي. طيب والحاجات اللي بتبقى وحشة جدا دي separates. These apparatus يعني بيساعد جدا في deepening of the depression. Because these apparatus get us that we are separated or isolated from the community. وده هنلاقيها this is the number one في treatment. You should to be engaged inside the community. To be engaged inside the community. معلش الطب شوية غلس شوية. معلش بس أنا بفتح لكم حاجات كده وبعد كده هنشوف thoughts الحاجات المهمة قوي difficulty on concentrations remembering making a decision difficulty in sleeping مهمة قوي. تلاقوا اللي عنده depression حاجة غريبة قوي ينام الساعة 12 بالليل 2 الصبح يصحى وبعد كده يعني awake from 2 a.m. to 5 a.m. and after that he going to sleep and intermittent sleep كده تلاقي هو ده it's a sign of depression بس it should persist for what?
2 weeks عشان برضه ما تخوفكمش. مهمة قوي حتة ال 2 weeks دي. اوكي؟ الابيتايت and the unwanting weight changes. يا ساتر يا رب. يعني الناس بقى بلاش البنات، انا عارف مش دي it's not related للبنات يعني. مهمة قوي قوي. ممكن احكي لكم ستوري كده. كان معايا بنت زميلتي جه حاجة كده it's very harmful for her. كانت قد كده. within 2 months دخلت في depression بقت كده. loss of appetite it's a good sign for depression. Good sign. We take care. The doctors tell us that الحاجات اللي بتعمل suppression to the appetite please للبنات وللولاد any drugs that suppress the appetite, one of the most causative issues or one of the most causes of this depression. It's the slimming, الأدوية السليمينج اللي that act on the appetite. تذكر يا بنات ويا أولاد. It's not healthy. It's not healthy. Okay? Restlessness and the irritability. تلاقي أنا عادتي إن أنا قاعد كده بس عمال وفي it's a good sign إن أنا أمسك الريموت وأقعد في البيت أخد أجيب الشانل from channel 1 to 50 رايح جاي 60 مرة. The irritability. But the persistence of the irritability is the sign of depression. Okay. So the persistence عشان كده conclude في الآخر persistence of the physical symptoms such as the muscle pain and headache برضه. بتلاقوا ممكن about بتاكل كويس تناموا كويس وكل كويس حلو خالص بس في persistent headache. ايه ده من ايه؟ this is associated with the depressive mood. كفايه كده عشان ما اعملكمش depression. بس مهم قوي some people experience only a few symptoms يعني 1 or 2 symptoms and some people have many. If any of these symptoms is interfering with your function زي ما احنا قلنا يبقى احنا دلوقتي in a depression which is persist for the 2 weeks. اوكي اللي بعده. خلاص انا خلصت يعني دوبك. طيب what are the co-occurring disorders؟ الديبريشن بيبقى معاه ايه تاني؟ بنلاقي في anxiety، في eating disorders زي ما احنا قلنا الابيتايت تبقى في eating disorders. substance abuse لا اما ما باكلش لا اما في ناس لما بيبقوا انا اعرف ناس كده يعني اول لما بيبقى depressed ممكن ياكل دراعك سوري بجد ممكن شغالين اكل ياكل دراعكم يعني ده انها depressed ممكن خلي بالك. لا واحده ما يبقى depressed او واحده ما تبقى depressed شهيتها بتتفتح زي الباب دي it's very important and it can also occur with the other medical conditions such as diabetes, thyroid imbalance. ومينلي هنلاقي دلوقتي عشان نتخانق مع بعض هنلاقي الفيميل more suspected to get the depression because the hormonal imbalance. It's very important. عشان كده بيقول diabetes the deficiency of insulin, deficiency of the thyroid. فبالتالي it depends on the hormonal level inside the body. الحاجة برضو اللي عجبتني قوي وحبيت احط highlights at the youth في الأكني. فبيقول for example those for the treatment of the severe acne may cause a side effect that contribute to depression. تذكر في مادة دكاترة في انتيبيوتيك حتى منعوه دلوقتي اسمه فيبرامايسين ده منعوه ده كان بيتاخد للأكني لأن فترة اليوث بتلاقي الأكني بسبب إن الامبالانس of the gender hormone either in the estrogen or the androgen الولاد بتلاقي فيه أكني بيبقى موجود. الأكني ده أكتر حاجة irritable للشباب
ممكن ننزل شعري واعمل قصه عشان اخبي الاكني. اتس ده جزء صغير وانتوا عارفين هتلاقيه you can overcome حته الاكني دي. لكن الاكني ناس بتاخد حاجات برضه تريتمنت للاسف للاكني بيبقى مهم قوي، بيعمل ديبريشن للاسف مهم قوي. عشان كده though some women are very sensitive to the hormonal changes modern person لا دي حاجات للمغص يعني. لكن اهم حاجه اللي عجبتني قوي الاكني معظم you should to ask the doctor did this drug make me depressed or no. مهم قوي and especially the antibiotic that used in the treatment of the acne. If think I may have a depression, where can I get help? هنا بيقولوا طبعا this is the studies, it's according to the USA, it's not in Canada. Okay? في centers it's important. حتى في أنا برضو جايب لكم هنا التليفون ده على فكرة world wide يعني انتوا ممكن تتصلوا بيه وانتوا هنا. ده it's a educational center. there's a helper تقدر تتصل وتقول انا عندي واحد او انا او حد تاني. اوكي طولنا قوي في الموضوع ده، نعدي اخر صفحه. yes this how is depression treated. مهمه قوي قوي قوي. most of them اللي يعرفوه اني عندي ديبريشن هاخد انتي ناموا. المفروض ما كناش ناكل شويه. اسمع ديبريشن اخد انتي لا لقوا ان just 6% of the people who is suffering from the depression بيتحسنوا. لكن لقوا ان اهم حاجه وهي دي الحته الترانزيشنال اللي هننقل عليها على السبريتشوال الissues او الفيو ان one of the most important that there is a combination that by talk therapy and the medicine antidepressant مهمة قوي. وهتلاقوا دلوقتي هوريكم statistic ان لو عملنا isolation by the antidepressant just 6%. لكن اول ما we combined the talk therapy ان انت نروح نتوك with the اي حد يعمل لنا help ده بيزود البرسنتج to the 80%. اوكي مين اللي بيعمل لنا ثيرابي؟ هم هنا علشان بيقولوا لازم ان يبقى التوك that anybody help us it should a therapist and this is the therapist it should be to be educated how ان انا يعني deal with this depressive patient. في 3 حاجات cognitive behavioral therapy. cognitive I talk about the thoughts, the behaviors, the feeling that related to the depression. في interpersonal psychotherapy which is focused on the working on the relationship. دي معظمها بتلاقوها في الشركات اللي بيشتغلوا منكم بتلاقوها في الشركات. وفي dialectical behavioral therapy دي بتبقى it's more one to one. بتبقى اهم واحده دي هي والcognitive behavioral therapy. طيب زي what is the medications of the treat therapy it's antidepressant. وانا هنا شلت حبه حاجات قصيت عشان ما تعرفهاش لاني it should taken by the doctor it should be combined the therapy it should be combined medication and the cognitive or it took with the other that help us. آخر حاجة بيقول what can else I do. دي اللي عجبتني قوي ان بتبقى فيه daily exercise. على فكرة من ضمن الحاجات اللي بيعلموها لنا في الدير انا عن نفسي practice ده اني مثلا اول ما ابقى in a depressive mood really حبايبي really
Just walking about 1 hour, we repeating صلاة معينة أنا جايب النهاردة أعلمها لكم كده. دي بتget release of many negative energy inside my heart. It's not magic. It's the effect of the prayer. وهي دي اللي هنتكلم عليها for 3 or 5 minutes. Get enough sleep. والناس اللي بتذاكر up and down لا، خلي ليك program مهمة قوي to do a program. ومهمة قوي at least as youth you should sleep between أقوله ولا بلاش؟ حد عارف؟ 6 to 8 يعني. المفروض max minimum 5 hours per day to be productive وتبقى ان انت balanced وتبقى interactive 5 hours, and the maximum is the 7 hours with the في objection في objection خليها 12 ساعة يعني خليها 12 ساعة ده الطب بيقول كده، انا ماليش دعوه، ده الطب بيقول كده. انتوا بتعملوا ايه 13 ساعه؟ ده ممكن يبقى a sign of depression. زي ما احنا قلنا ان احنا prolonged sleep prolonged sleep it's a sign of the depression. but الطب بيقول لنا احنا البادي بتاعنا محتاج continuous 5 hours. الحمد لله قلت continuous، يبقى انام 3 وبعد كده 2 وبعد كده 3 وبعد كده 2. يعني اهم حاجه ما يخلوهمش continuous. no, at least 5 hours per day and the maximum is 7 hours per day. otherwise يبقى مش عارف اقول ايه، خليها في avoid using drug and at least minimize. دي من ضمن الحاجات، ودي بما انكم انتوا هنا في كندا، الالكحول بالرغم ان هو بيعمل euphoric action. when I drink مثلا كوبايه او 2 1 shot 3 shot، سوري احنا شباب بنتكلم، 1 shot 3 shot 4 shot 5 shot take care. بعد ما انت تكسيد الحته دي and to be drunken and to feel that I'm euphoric، أنا في السما فوق، بس after the effect of alcohol in your brain بتخش في deep depression. عشان كده take care يا حبايبي من avoid. we should to avoid alcohol, avoid drugs, avoid الماريجوانا, especially marijuana. please, it's legal, I know. It's legal. لسه حد بيسألني في هاليفاكس، شباب زيكم كنت قاعد معاهم، بتقول لي what is the difference between the alcohol and the weeds, marijuana? No, the marijuana, it has a destructive effect on the brain. مش كده يا دكتور؟ ليها destructive action أو effect on the brain cell. It's مهمة ولاد قوي. please, it's legal, I know. أنا عايزة أجربها. no لأن الادكشن هتخش في الادكشن بسرعة، وهي دي اللي هنتكلم عليها البوينت الثانية. آخر حاجة break up large tasks into the small ones and do what you can as you can do. Okay? Try not to do too many things at once. وهو ده it is the مشكلة الجنريشن بتاعنا. كنت قاعد مع حد حبيبي زيكم كده، صدقوني ده اللي حصل. بيكتب على اللابتوب تليفون كده، اوكي؟ ايوه بونا انا معاك. بيكلم واحد really he is perfect. بيدو the 3 things at the same time perfectly. أنا مش عارف إزاي. أنا generation is not your generation. Okay, but take care. When we do many things
we use the maximum capacity of our brain, and so هنخرج a big energy so we can depressed after this. عشان كده we should to break down the task. Try to spend the time with a supportive family member or friends. مهمة أوي حبايبي. And take advantage of the camp's resources such as the student support group, talking with your parents أو other students. أو المهم يبقى فيه talk، ما يبقاش فيه isolation خالص. Okay؟ لما تلاقي نفسك ان انت متضايق، تلاقي نفسك ان انت you will enter in the depressive mood، اجري على طول على الكنيسة، هي اللي هنقولها. اجري على طول على الكنيسة. To be engaged in group، حتى لو انا هسمع topic تقيل زي ده كده، بس just in presence in group this is make a safety to me. مهمة قوي حبايبي الحتة دي. اللي بعدها what are the warning signs for the suicide? بيقولوا one of the most causative agents or the causes of the suicide, first of all, is the depression. أنا كنت serving in the Geneva in Switzerland. الsuicidal rate هناك for the youth only, اليوث. ها؟ قال لكم percentage هترعبكم. percentage هترعبكم. 8% of the youth is suicide, depression. مع إني the Switzerland one of the best country all over the world for the youth. جمال إيه، طبيعة إيه، ما عندهمش البروبلم اللي عندكم هنا بتاعت الشغل. ها؟ ناس مرفهين قوي. بس لما لقيت البرسنتج دي 8% of the youth يعني بيخشوا في السويسايد. يس. طب ليه؟ ليه؟ Because of depression. They are depressed all of the time. ودي اللي هنناقشها في السبريتشوال. أنا على فكرة السبريتشوال just take 5 minutes مش هطول عليكم. Depression is also a major risk factor for the suicide. The following are some of the signs that may not in yourself or a friend and may be a reason for the concern. Talking about the wanting to die, أنا عايز أموت. أنا عايز أنتحر. والأكثر البنات اللي بيبقوا in emotional stress. على فكرة مش بقول أقل. إحنا الكتاب المقدس بيقول الفيميل it's مش a weak vessel. Please عدلوا translation دي. It's a delicate. فين delicate يعني إيه؟ delicate يعني إيه؟ رقيق. أنا مش عايزها بالعربي. It's delicate. يعني أول ما أمسك كده. Sorry I'm not describe the female as like a vase. لكن لما تشوفوا حاجة جميلة قوي تقولوا It's a delicate vessel, not weak vessel. مش عشان الولاد يقولوا الكتاب المقدس say that you are a delicate vessel, weak vessel. No, just a delicate. Okay? Talking about feeling hopeless and having no reason to live. أنا عايش ليه أصلا؟ Talking about feeling the trapped or the unbearable pain. Talking about the being a burden to the other, and that the other would be better off if one was gone. ودي أكتر حاجة لما بنلوز حد صاحبنا قوي أو حد قريبنا قوي أو كده، أنا عايز أموت زيه. It's a depression. Okay? Increasing the use of the alcohol and the drug again. It's very important. This point is very important. Acting anxious and agitated, behaving recklessly and giving away prized possessions. يعني sleep برضه too little or too much. اللي احنا قلناها. كفاية كده. What should I do if I am considering the suicide? If you are in the crisis, دي برضه أنا أحب هنشير الحتة دي كده برضه ده international.
we can إن لو حد يعرف حد تاني هيبقى سويسايد يقدر يعمل الحاجات دي كده. أنا كده خلصت. زي ما انتم شايفين الطب just make the analysis, just make a definition, just make the architecture or the analysis of the depression. But when we talk about the spiritual point of view, I want to share with you, it's very important what I learned in the monastery. I'm a human being like you, and so I can paste any time that I in depressive moment. But in the monastery, because it's an isolated life, without God, it's a good environment for the depression. كله بيخبط في بعضه في الدير. لكن because the monk live with each other, with God inside everyone, this is the mystery. You know the mystery? You know what I meant by the mystery? It's the mystery. It's the mystical life that God live in us. So when we are isolated from the existence of how to live God, this makes us in a depressive mood. زي يعني بقول. When we said in the Genesis that the God create us in His image, we are representing and manifest who. يعني أنا أول ما أقول دلوقتي inside this country, it's many atheists that can facing you and talking with you. تقول لك God is not exist. قلت الواحد no, because I'm exist, He exists. I can manifest God. So أكتر حاجة حبايبي، أكتر حاجة that's making the man depression أو in a depressive mood, it is a sin. يعني من ضمن الحاجات اللي بحبها الكمبيوتر. Computer that if there's any bad sectors or the setup هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ مش هيشتغل؟ يا ريت مش هيشتغل. لو في فيروس دخل لك الكمبيوتر هيعمل لك فيه ايه؟ ايه ده؟ ما عندكوش الكمبيوترات الحمد لله. ايه اللي هيحصل؟ ده كله نام ولا ايه؟ كراش. سوري. دي it's very important. الكمبيوتر يا ريت مش هيشتغل ويطفي، ده هيدي لك حاجات not related وهيستوب وهيقف ويget you nervous. انت بالظبط like computer. If the software inside you it's not matching and to help each other هتستك، وللأسف هيحصل الهارموني اللي جواك دي. It's alive. The mystery of life. دي هتinterrupt ويبتدي الواحد يفكر بده. هيبقى agitated، هيبقى aggressive، هيبقى isolated، هيبقى not interacting with the community. كل الحاجات دي هتدخله في depression. لقيت أكتر حاجة practical. I practice it. It is the Jesus prayer. صدقوني حبايبي. طبعا هو هنا قال exercise، قال إن أنت تتمشى، قال إن أنت قال حلول كتيرة قوي. لكن مهم قوي it is the Jesus Christ. Oh Lord, Jesus Christ, Son of Living God, have mercy on me and sinner. عارفين البتاع دي ولا لا؟ دي لو repeated انت بتقولوها كده. انا اجيب لكم معايا سبحه كده تقولوها. دي كادو من حد من الابهات اللي في الصحراء اللي جوه خالص في الكيف كده بيعملها، فانا اديها لكم از كادو. to practice the Jesus prayer. Oh Lord Jesus prayer. Oh Lord Jesus Christ, Son of Living God, have mercy on me. مهمة قوي الصلاة دي يا ولاد. مهمة قوي. One of the most practical thing
كنت في ميتنج في سان مارك، وكان ولاد صغنطاطين قد كده عمالين يعملوا دوشه جامد قوي. فالبيرنتس بس يا حبيبي اسكت يا حبيبي، ها؟ قلت لهم بس جاست مايند، عايزينهم يهدوا. صدقوني يا حبايبي اللي اقول لكم ده اسالوا ناس فادي واسالوه كده. قلت لهم بس انتوا اللي تسكتوا، ايه رايكم just for the 5 minutes we repeat Jesus Christ prayer and هتشوف الانفلونس بتاعتها. صدقوني يا حبايبي سكتوا كلهم و Oh Lord Jesus Christ Son of Living God have mercy on me a sinner. وكله كنا بناكل، كله بياكل. قلت لهم محدش يقولها بالبق، كله يعملها practicing by his mind or her mind. لقينا الولاد بيقول اللي كانوا عاملين يسألوا اسكت لحسن هو مش عارف يتكلموا كده. شوفوا الانفلونس، شوفوا الايفكت بتاع the prayer. صدقوني يا حبايبي. it's important Jesus Christ go the first. حاجة التانية ما تخليش الباد سيكتور اللي بتحش لك بالخطية to persist more in your heart، لأن دي هتخلي جوه السوفت وير هيجيله فيروس. بسرعة اجري. احنا قلنا في التريتمنت there is a combination between what and what. طب احنا ممكن نطلع من الفايل ده خالص عشان نصحصحكم كده. انا عشان ايه نطلع خالص من الفايل ده. هنطلع من الفايل ده كده depression. يس وهناخد اخر واحده 1 5 6 4 يس اللي دي اللي قلتها لكم، يمكن انا مش مذاكر كويس بس معلش. دي لو جبنا الميديكيشنز اونلي زي ما قلت لكم هي 6، لا هي 2.4. ها؟ لو قعدنا مع الهيلث بروفيشنال الكومباينيشن زي ما انا قلت لكم هتزيد ل 17. لو قعدنا بس without، انا بقول على فكره diseased person، ها؟ في حاجه اسمها before depression. يعني الكونفيشن يا ولاد، انا اتكلمت مع 2 professional for the psychotherapist قالوا لي، وكانوا مش orthodox كانوا protestant، فبيقولوا one of the most guarding activity that you practice in your church it's a confession. صدقوني يا حبايبي، that mean professional psychotherapist قالوا لي كده وجود confession inside the church and the practicing the confession ده بتريليس a big negative power or energy inside me. اقول له ابونا مايكل انا النهارده حصلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا. الجلتي sensation of the sin يا ولاد بيبقى destructive، بيكسر جوه، destructive compressing. ف it's important ان انا اجري بسرعه لما ابقى in sadness والخطيه trap me ويعمل الشيطان ايه؟ اخرس انت عارف عملت ايه. اقعدي ساكته. اقول لابونا ولا تقولي لابونا؟ It's very important يا ولاد to release this negative وما نصدقش الشيطان في حته الثوت دي. It's important. ها؟ طيب. للاسف في fact most of the depressive ما بيحبوش ان هو to be treated. ليه؟ لأن بسبب إن أي شاب أو شابة أبونا I can't control. I'm good زي ما قلت لكم في بداية السيشن. I'm good يا أبونا. I'm good. I can control. Okay. ده بيرفض التريتمنت، بيرفض إن هو يروح لا إما لفريند لا إما لأبونا لا إما حد أكبر منه. الريجكشن ده of dealing with the other and the help to seek the help of the other one of the most destructive part واللي بتمنع شوفوا 60%
became worth and worth and worth and worth، وبالتالي يبتدوا يخشوا في حاجتين two big branch، إما السويسايد لا إما addiction. لما بتنزلوا للهوملس، اللي فيكم بينزل للهوملس، أنا نزلت كذا مرة، تلاقوهم إيه؟ كلهم addict مصدر. ليه؟ depression، عندهم تروما جامدة قوي حصلت لهم، وبعد كده trapped in the guilty sensation، destructive، I can't control، ما يقدروش يا ولاد. our soul, it's like our body. If we can't get rest، هتلاقي البادي ده مش قادر. الصول كده زيها بالظبط، لو انا مديه محمل عليها محمل I can't tolerate، يحصل انفجار. وده اللي بيحصل. الانفجار ده انا هروح واقول ايه؟ لا انا هبقى ادكت. وتلاقوا ال 3 major types of the addiction، لا اما drug addiction، لا اما pornographic addiction، لا اما حد يقول انتوا بتعملوها كلكم او انا اقول screen addiction. بقت the most famous type of addiction، screen. بقول لواحد بقول له زي ما ولد كده ماسك الفون، ايوه فبقول له طب انده ماما بس، بابا وماما سابونا بنتكلم، بقول له انده ماما تعمل لنا كوبايه شاي كده عشان الكلام يحلو. طبعا الكلام يحلو. قال just a minute استنى. عشان كده بقول this يعني apparatus بيؤدي إلى more isolation. take care حبيبي، take care more. أنا مش ضد التكنولوجي no، بس ال overuse of the technology it became isolated، وبعد كده أنت مش عايز أي حد، أنت بقيت God. للأسف. نشوف نطلع ونشوف الثانية كده. أنا فاضل لي ده أنا خدت كتير. أنا ابتديت الساعة كام؟ فاضل لي 3 minutes. اللي فوقها. دي احنا قلناها خلاص. اللي بعدها. زي ما احنا قلنا اني لو اتساب الميجر depressive episodes without treatment يحصل impairment of the personality. ابونا انا ما كنتش كده للاسف. ابونا بابا وماما ما كانوش كده. ليه؟ ابونا يبقى impairment of the personality take care. ما هو ده اللي بنخاف من الديبريشن، تعمل impairment of the personality. عشان كده زي ما بقول لكم as early as possible بنروح وبنسيك الهيلب either through the ابونا او الكنيسه او الفريندز او اي حد بنرتاح له. اكتر حاجه تريح الديبريسيف مود اتفتح. بس في مشكله عند البنات مش عارف ليه، يقول لك ايه؟ انا مقفوله. Yes, I respect that. I respect that. بس نبتدي I'm closed, totally closed. نبتدي نطلع سنة ويا ريت يبقى مع حد trustable. يا ريت. عشان كده بقول ابونا او يبقى uncle كبير شويه او واحد friend deep friend معاي. I talk with him or with her عشان ابتدي اعمل release بالثوت. Anything divided into ده بياخد half، ده بياخد half. It's very important يا ولاد. لو شلت انا كل حاجه هتبقى صعبه. ناخد اللي بعده. فاضل صوره واحده بس فوق 40. الage
والسكس والريس. لقينا ان يعني الفيميل اكتر زي ما انتم شايفين 20%. not be shamed يعني احنا بنقول because you are a delicate vessels delicate vessels. عشان كده 20% والولاد يبقوا 6.8. الايدج زي ما انتم شايفين ده اكتر حاجه annoying اللي هو 17 لغايه 24 بيبقى الهايست برسنتج 80.5. الريس بيقولوا ان البلاك بيبقى tolerable الوايت شويه. اول لما بيحصل combination of two race يعني واحد ايشن واحد ياباني يتجوز امريكانيه تلاقي الاوفركم الاوف سبرينج بتاعته او ولاده يبقوا more liable to depression. دي برضو الدراسات دي اكتر حاجه. سوري؟ It's probably because of not knowing your identity, and like it probably comes from not knowing your identity very well, which is also something we have as Egyptians that grow up in Canada. We have this identity crisis, which is why we're also likely to experience these things because at home, we have certain Egyptian ways of doing things, and then at school or at work we see other things. But we don't we're pulled between two worlds. We're mixed also, I find. طبعا انتوا ايه رايكم باللي بيقولوا ابونا مايكل؟ رايت اور ما تخافوش من ابونا مايكل لو غلط قولوا غلط ايه رايكم؟ اتس جود صح؟ ودي one of the برضه ال causes of our daily depression للاسف. بنبقى احنا عايشين في الكوميونتي بتاعت الكنيسه وبابا وماما وتيتا وجدو وبخرج الكوميونتي الثانيه ف how to make a combination ان انا ابقى كده. عشان كده بقول مهم قوي الانتجريتي اوف يور كاركتر. ما تبقاش نص هنا ونص هنا. It's very very important. ودي ممكن ناخدها في سيشن ثاني لان دي حاجه كبيره قوي. how to make the integrity in your character مهمه قوي. واحنا اكتر حاجه عشان كده الكومباينيشن بيخلي برضو السسبشن اوف ذا depression بيبقى كتير. بس انا حبيت ان اجيبها according to the sex, according to the age, according to the race بتبقى variable from the point to point. اخر حاجه برضو معلش كل شويه اعمله اخر حاجه بس عشان نعمل فولو اب. لا دي خلاص انا عملتها تو داونلودز في بتاعه كبيره او تشارتس كبيره برضو اهي. دي الايدج عشان نفصل الايدج برضو. طبعا مش هنكرر الفيميل والميل لكن احنا بنقول الايدج جروب. شوفوا 18 ل 25 دي اكتر حاجه more liable to depression more liable. فدي هي انا جايب الصوره دي بس عشان ابين الايدج جروب اللايبيليتي بتاعت كل ايدج جروب from the 18 to the 25 and from 26 to the 49 وبلس فات دي بيبقى اقل. ليه؟ لان بيقولوا طبعا during this period from the 18 to the 25 انا لسه متخرج عايش اشتغل traumatized مش لاقي شغل عايز اتجوز مش لاقي جوز مش لاقي واحد يتجوزني عاوز كذا many facing many problems. علشان كده طبطب عليه many problems وبالتالي facing all of this problem without solution هو ده اللي بيخلي this age group more liable to the depression. Thank you so much. If there is any question, I hear you. Sorry ان انا تقلت هو الميديكال بوينت اوف فيو تقلت فيها شويه بس علشان I want to clarify two things. First of all, most of the youth يقول ايه ابونا صلي لي انا I'm depressed. No. احنا قلنا لازم الديبريسيف مود يقعد at least بعد الشر عليكم 2 weeks. Second point لازم اقول we should to seek the treatment بسرعة جدا. وأنا شايف إن treatment
زي ما وريت لكم it's a combination. لو خدت drugs بس أنت للأسف all of our community here in Canada seeking ادين antidepressant. It's not a solution. لازم شفنا cognitive behavior and should talk with the other respectful and trustful. It's very very important. Thank you so much. معظمكم نمتوا بس معلش هو الموضوع تقيل شوية. أيوة بابا اتفضلي. You said that okay, you said that like medication is only success is 6%, but then you also said that talking to someone is a higher percentage. So should the person that's depressed should not take any antidepressants, even if they're talking to someone? No. It's combination. I said it is a combination between the therapy, but it should firstly to diagnose it is a depression. يعني I should to seek the specialist and they diagnose me I'm in depression. It's very important to prescribe you antidepressants. Besides, I should to talk to another one. Should you help me to be isolated? Any depressive mood يا حبايبي من ضمن الجريت ساين بتاعته ان انا to be isolated. مش عايز حد يتكلم. حتى لو الديب فريند، حتى لو الماما او داد او اي حد مش عايز حد يتكلم. This is depressive. So هم هنا advice you should to seek. الحاجة الثانية repetition of any things. مش عارف هتفهموها بالعربي ولا لا يعني. الواحد لما يقعد يقول ايه انا قصير انا قصير انا قصير انا بقولها هصدق كده هصدق ان انا قصير لكن اول ما اقول ايه I'm depressed I'm depressed I'm depressed I'm depressed I'm depressed كل واحد اقابله يعني انتوا هنا 60 70 نفر I'm depressed I'm depressed I'm depressed ما انا ممكن ابقى depressed الريبيتيشن مش من ضمن الادفايس we do it We should exclude this and delete from our mind. Any question? أو تفضل. لو لاحظت إن مثلا واحد من صحابي has any of these signs of depression, what should I do? كويس، إحنا قلناها في النص بس أنا جيت فيها. أول حاجة بلاش نشتغل يعني أنا شفت حد in this depressive mood أو depression. بلاش اشتغل first of all advise him اشتغل له like ear بس قول يا بجد ازاي حصل طب وامتى انت بتعمل له ريليس يا حبايبي when you hear anybody بتعمل له ريليس بجد this is the only and the most effective way that we can help the depressed patient وتبقى compassionate معاه كده وممكن هو تلاقيه ما بيحكيش كتير بس yes I lost my job and this is the last time بيتكلموا كده على فكرة I lost my job and this is the last time I can to give the CV to there's no chance no it's okay. Why? You apply your CV in a place and they refuse you. خليه يحكي حتى لو دي هتخلي له repeat. لا خليه يحكي يطلع. Once إن هو طلع في جوه في القلب like a department. Department للemotions, department للintelligence, department كده. لو انت يا دوبك بس سحبت الانرجي نيجاتيف انرجي كده just hear him or her دي it's the good advice بس نظام ايه لا انت ازاي تفكر كده ازاي تفكري كده برضه ما مش كده برضه مش انت احنا كده بن ايه عارفين بالظبط like the boxer